জি স্যার, শুরু করেন স্যার। এটা পরে শুরু করি না? জি স্যার, আমরা সবাই আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি স্যার। ঠিক আছে ঠিক আছে। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এখন সবাই মানে ইটা অন করে রাখবেন, শুধু স্যারের মানে মিউট করে রাখবেন, শুধু স্যারেরটা খোলা থাকবে। হ্যাঁ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। স্যার সবারটাই অফ করা স্যার, মানে মিউট অফ করা স্যার, মানে আপনি বলবেন স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার, সবাই শুনতেছে স্যার, কিন্তু মানে আমি সবাইকে মিউট করে রাখতে বলছি, শুধু আপনার কথা শোনা যাবে স্যার। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার, আপনি ক্লাস শুরু করেন স্যার। Assalamu alaikum. Today's my topic is role of imaging in diagnosis of orbital diseases. It's very important topics and very important for the examinations, for fellowship, diploma, and MS examination. Role of imaging in diagnosis of orbital diseases. জি স্যার, আপনি ডাউন এরোটা চাপ দেন স্যার, নিচেরটা। এটা হচ্ছে ইয়ে থেকে স্যার আপনার ওই কিবোর্ডের নিচের, হ্যাঁ এই তো। জি স্যার, কিবোর্ডের নিচেরটা কিবোর্ডে হচ্ছে না, এটা হচ্ছে হাতে হচ্ছে। আচ্ছা, অসুবিধা নেই, এটা হচ্ছে যে এমনি হচ্ছে, এভাবে হচ্ছে। ঠিক আছে, কলম হাতে কলম আছে, কলম আছে আমার কাছে। ঠিক আছে। জি স্যার। ঠিক আছে। Techniques, different techniques in orbital imaging. First one is very popular nowadays in all over the country, all over the world, is computed tomography or CT scan. Then magnetic resonance imaging, ultrasound, plain X-ray, and angiography. These are the common one, but most commonly in orbital disease, we're using CT scan of the orbit. MRI is used for the apex scan along with the brain MRI. Ultrasound not using today, but plain X-ray usually using in case of fracture orbit for just to get the idea. Angiogram to know the vascular malformations of the orbit and as well as the brain. This CT scan, the bone detail and calcification we can see, and detection metallic foreign body, but less sophisticated. But one difference is that exposure of radiation. You see, the CT scans, muscle, bone are cleanly, we can muscle, bone, and you can see there's a muscle. The muscle, you see the muscle. Looking here. It is. Then MRI, better for soft tissue. You see that the fat is there. Fat is there. You can see the fat, see the optic nerve, but bone details cannot be seen, cannot be detected. No bone details you can see here. You see the scan.
You see, there's the bony details, but there's the muscle fat is there. The fat is there, but we cannot see the bone here. Next, it's very rarely used. It's very rarely used. You see the ultrasound, but not used nowadays. Previously, I talked about the X-ray orbit, X-ray skull, is the bony details and any fracture of the orbit you can see. The fracture you can see here. Only fracture. This fracture only fracture here. Nothing else. Next is the angiography. Only vascular details, vascular malformations of the you see here on aneurysm. You can see the only aneurysm of the posterior communicating artery. You see here on the aneurysm you can see by angiography. By angiography. Then we can compare the plain radiography and CT scan of the orbit. CT scan is more details you can see here. More details you can see here, CT scan, muscle, bone, everything. But in X-ray we cannot see on the bone. Muscle. Down. CT scan versus MRI. CT scan versus MRI. You can see the bone details here. Bone details here. Also muscle you can see by CT scan. But in MRI, no bone details here. But we can see the muscle and the eyeball. We can see the brain tissue, all the things. You see, CT scan of the orbit. Main things today to discuss the CT scan of the orbit here. You see the sclera. Line. The sclera, Vita's body. It is easy to detail. Vita's body, this sclera. You see the muscle here. You see the optic canal. Optic canal is here. Optic canal is here. This optic canal. This is optic canal, and this is subarachnoid fissure. This is subarachnoid fissure. You can differentiate in the CT scan. Optic canal and subarachnoid fissure. Subarachnoid fissure is here. And then CT scans of the orbit coronal view. Coronal view we see here. Most important is the supraoblique muscle. Is here supraoblique muscle. Then you see the suprarectus muscle, LPS muscle, infectus muscle, retractus muscle. This and this, and this maxillary sinus is ethmoidal sinus. You can see by in coronal sections. It's a very important structure for the CT scan of the orbit to detect the different structure in coronal section. 3D constructions of the orbit and periorbital region.
3D reconstruction. Only bony details we can see. In case of CT scan, it is very easy. We can use it as a fracture of the orbit. As for example, fracture floor of the orbit, the lateral arm of the orbit. All the things we can, in details, we can see here. Floor, medial wall, lateral. Any fracture, we can easily we can detect by CT scan in 3D reconstruction of the orbit and periorbital region. Now, contrast CT scan. What are indication of CT scan of the orbit? First of all, we have to know indication of CT scan of the orbit. Indication is mainly in CT scan is the mainstay of investigation of orbital diseases in our perspective. But when lesion is in the apex of the orbit and is continuous with the brain, we should have to do the MRI of the orbit. MRI of the orbit. But in other cases, in any cases, we can diagnose by disease of the orbit by CT scan, maybe contrast or without contrast. First of all, when contrast is needed, vascular lesion. First of all is vascular lesion. First of all, vascular lesion, then inflammatory lesion, infection, and neoplastic orbital diseases. We can see the more details by IV contrast. But as for example, thyroid eye diseases, contrast not needed. As for example, fracture of the orbit, contrast not needed. And many of the cases in the orbit, usually we do not do any contrast, only vascular lesions, mainly, maybe sometimes inflammatory and infection. Neoplastic orbital diseases, mainly vascular hemangioma, lymphangioma, who do contrast is very important. In case of glioma, contrast not needed, but in case of meningioma, contrast is mandatory. But for differentiate between the meningioma and meningioma of the optic nerve, along with the glioma of the optic nerve, we have to do contrast to differentiate glioma and meningioma of the optic nerve sheath. What information we have to got from the CT scan? First of all, a lesion, its size. স্যার স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ জি Hello, স্যার, হ্যাঁ এখন বলুন। যাচ্ছে এখন না? জি স্যার। ঠিক আছে। The site of the lesion, size of the lesion, site size, site, relation with the structure surrounding, bony configurations, and along with the position of the eyeball, and you see that the destruction of the bone here. You see the muscle enlargement is here. And the destruction of the bone hair destruction. You can see, get information from about the muscles, about the bone,
about the lesions, about the size and site of lesion, and about the position of the eyeball. Hello. Hello. These are should this is That's it. It's a access with this. Common mistakes in CT scan. Common mistakes. One mistake. You see here. You see here. You see here. In the optic nerve, it seems that optic nerves are cut here, but actually it is not. It is not injured. Actually, it is not injured because optic nerve is sinusly curved. Sinusly curved. So axial sections, part of the optic nerve is visible, but bending portion is not visible. So it seems that it is injury of the optic nerve, but avulsion of the optic nerve, but it is not. Actually, it is not. So it is a mistake. It's a mistake, one mistake. Maybe avulsion of the optic nerve or cut of the optic nerve. Next level. Sir, Assalamualaikum. Sir, why the optic nerve looks like it's cut? Looks like cut কোশ্চেন গুলো পরে একটু নোট করে রাখেন, মানে আমরা 5 মিনিট আগে টাইম দেব। Optic nerve is cut because optic sinusly it force optic nerve from the optic canal to the eyeball. It's a S shape. It's sinusly cut. S shape, not straight. So bending portion is simply a cut section. Bending portion is simply a cut section. Actually, it's not cut section. Sir. Now common mistake is there. Here, mass is there. But here, actually, it is not the mass, but it is posterior portion of the optic nerve. Posterior portion of the eyeball. It is posterior effect. It is posterior effect. Next level. It is posterior effect. How do you see this CT scan? On this anatomical location, I have previously described bony orbit, position of the eyeball, extraocular muscles, optic nerve, soft relation, border with soft tissue, I mean neoplastic relation, border with tumor, then consistency, house fill unit, and contrast enhancement. House fill unit means density of the tissue. It compared the air. Bone is 1000 house fill unit, 0 is air, something like that. Adrenal landmark, just prepared to describe that. Adrenal landmark is here. Tendon of the superior oblique is here. Tendon of the superior oblique here. You see, this superior ophthalmic vein crossing lateral to medial side. Ophthalmic vein. Sometimes this vein is enlarged in case of catecholous fistula. In catecholous fistula, there's a apoptosis. The red eye unicolor, but you can diagnose by seeing by CT scan. Only the supraophthalmic vein is engorged. Supraophthalmic vein engorged, crossing lateral to medial side about the optic nerve. By single point for diagnosis of catecholous fistula, supraophthalmic vein engorged. You see the supraophthalmic vein engorged here is not engorged. So it is catecholous fistula. It's will posterior. This is water fissure here. This is optic canal here. Optic canal a bit medially. Supraoptic fissure is a bit laterally. Anterior process here. You see reverse muscle. This is mid level. This is mid level. This is upper level. This is upper level. This is upper level. This is mid level. In mid level, that you can see this medial all is parallel to each other.
parallel to each other, parallel to each other. Sometimes these all may be bent inward due to enlarged medial rectus muscle. Enlarged medial rectus muscle. This medial rectus muscle was enlarged due to in thyroid orbital diseases. Thyroid disease means medial rectus muscle enlarged. This muscle enlarged and push the wall medially, and just this is just like a coagulopathy. Coagulopathy. This is called coagular sign. This is called coagular sign. You see, this is the upper level frontal bone. Next is the lower level. This is lower level. This lower level. You see the lower level. Like there is sinus is here. You see the lacrimal sac is here. Lacrimal sac is here. At the level of the floor, below the floor, you see lacrimal sac area is here. You see the lacrimal sac area here, lacrimal duct, and the magnetic sinus. Within sinus. Other bony changes. What are the bony changes? What are the bony changes in CT scan? Now we are discussing about the finding of the CT scan. First of all, bony changes. You see, we have bone erosion, destruction. We have bone erosion, destruction in CT scan. It is seen in the meningioma, spinal ridge meningioma of the meningioma involving the sphenoid bone. In the sphenoid bone, this bone is thickened and eroded and irregular. There's bone destruction also. In case of spinal ridge meningioma, involving the orbit through the supraorbital fissure. Supraorbital fissure. Other orbital changes, bone lesions, you see here, it is osteoma. This is osteoma of the ethmoid bone. This is osteoma of the ethmoid bone here. Osteoma of the ethmoid bone. Very dense osteoma. But it is dysplasia, hyperdysplasia of the frontal bone. Thin wall with gel-like material inside that the cavity contains some fluid. It is hyperdysplasia of the orbital wall. But in case of osteoma, bone thickened, bone tumor, and very dense area. Now, flux of the orbit. Flux of the orbit. Here is flux of the orbit. You see, clinically, there is a blunt trauma, and this patient, the upward movement elevation defect, there is an elevation defect, but there is no elevation defect. So we have to do CT scan of the orbit. There is elevation defect, but there is no elevation defect. You see, this flexor orbit here, muscle interrupt is here. So inflectus and interrupt is here. So elevation defect is here. So we can see the flexor by CT scan of the orbit. Other cases, the elevation defect is here, but this is not due to flexor of the floor of the orbit, but flexor of the roof of the orbit. There's a fragment of the bone pushing the eyeball down. This bone pushing the eyeball down so that eyeball cannot go up. The case is same. Elevation defect is there. Here also elevation defect. Here also elevation defect. But this elevation defect due to flexor of the floor of the orbit. But this elevation defect, flexor of the roof of the orbit, bony fragment pushing the eyeball downward. Here see the flexor flow, flexor medial all. Flow medial all. Another cases, this magnetic sinus, you see the magnetic sinus, but here sinus, there is a material within the sinus, not the exudate, but there is a flexor floor of the orbit. This fashion, flexor floor of the orbit,
and this infectious muscle is entered here. So we have to do the surgery. Open this area. This fracture is here. We have to put bone here. We place on the bone here. Then thyroid also disease. Thus we have discussed about the bone fracture, bone erosion, bone excavation, and bone tumor and lesion. And one thing is left, the bone excavation by tumor of lacrimal gland. If it is benign tumor, it pushes the bone backward, outward, so there is excavation. But in case of advanced cystic carcinoma of the lacrimal gland, there is erosion of the bone. Now thyroid acid very clear. স্যার আর 10 মিনিটের বলেন। ভিতরে মানে টাইমটা শেষ হয়ে যাবে স্যার। পরে 5 আমি মিনিট শেষ একটু ওদের কোশ্চেনের জন্য রাখতে হবে স্যার। মানে আচ্ছা, তাহলে আমি শেষ 3 করব। মিনিটের ভিতরে একটু শেষ করে দিচ্ছি। There's a process here. You see this muscle enlarge. This muscle enlarge. Tendon not enlarge. Tendon not enlarge. Tendon is free, but main muscle is enlarged. Basically, posterior part of the muscle enlarged in the thyroid acid. But in case of this, that muscle enlarged, but margin is clean cut. Margin is clean cut. Margin is clean cut. This muscle enlarged. All are enlarged. All are enlarged. Left more than right. Left more than right. So enlarged. But in case of idiopathic inflammation, myositis, whole muscle is enlarged. You can differentiate thyroid acid and also from the idiopathic inflammation. Very important. This is very important. Muscle enlarged, tendon not involved. But in case of idiopathic, this idiopathic inflammation myositis, this whole muscle enlarged. The muscle is enlarged. And I combine thyroid lymphoma. In this lymphoma, this is Russian lymphoma, palatal lymphoma. This whole eyeball is surrounded by the lymphoid tissue. In lymphoma, lymphoid tissue always follow the surface of the eyeball. It's molding. Always follows, not confined a particular area, not confined in a particular area. It always follow the surface of the eyeball. Think it's a lymphoma. Then we can discuss about the idiopathic inflammation myositis. We previously discussed in thyroid, whole only the muscle enlarged posteriorly, tendon not involved. But in the myositis, this whole muscle involved. Whole muscle involved. These cases, there is apoptosis, but this muscle is enlarged, whole tendon with tendon. You see, another is enlarged muscle, cystosarcosis. There is a cyst within the muscle, cystosarcosis and foliar. It is common in India. In our country, it is very rare. I have got in my life only 3 cases. But India, one day I have got 6 cases. This is parasite, cyst forming the muscle enlarged. Muscle enlarged thyroid disease, also idiopathic myositis, also cystosarcosis. Okay. Enlarged muscle, and suboptimal being engulfed, suboptimal is engulfed, optimal pain engulfed. In case of keratoconus fistula. You see the suboptimal pain in very clear here, left side, very clear, engulfed, and crossing lateral to medial. But this is not engulfed. So keratoconus fistula in the left. The outer abscess, you see this is trauma. There's an abscess on the eyeball in the floor, subposterior abscess, pushing the eyeball downward.
lacrimal gland tumor. This is lacrimal gland tumor, all defined gland tumor, and there's excavation of the wall. Excavation I've already discussed previously. There's no erosion. This lymphoma, you see that lymphoma? It's got someone's patch. Someone's patch, a typical sign of lymphoma. If got a CT scan, this tissue follow the eyeball. Something the eyeball. Cystic lesion of the orbit, you see? This cystic lesion of the equal sinus, equal cyst, pushing the eyeball laterally. স্যার শেষ আমাদের 4 মিনিট আছে স্যার, ওরা একটু কোশ্চেন করবে স্যার। কোশ্চেন অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে তো স্যার? এখন কোশ্চেন করব তাহলে বন্ধ করে দিই। মানে 4 মিনিট আছে তো স্যার, তাহলে মানে ওরা একটু কোশ্চেন করবে, বাদ বাকিটা স্যার আমরা নেক্সট আরেকটা ক্লাস নেক্সট উইকে। ঠিক আছে, কোশ্চেন করুন। কারো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে পারেন, একজন করে। যে কোশ্চেন করবেন শুধু তার মানে মিউটটা অফ করবেন। কোশ্চেন আছে কারো? আছে কারো কোশ্চেন? কোশ্চেন থাকলে স্যার ল্যাক্রিমাল, স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, আমি ডক্টর ফারিয়া। স্যার ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড কার্সিনোমাতে কি বোনি ইরেশন হবে? হ্যাঁ, ল্যাক্রিমাল কার্সিনোমা বোনি ইরেশন হয়, কিন্তু বিনাইন টিউমারে হবে না। বেনাইটে এক্সকাভেশন হয়, এক্সকাভেশন সারফেস স্মুথ থাকে, সারফেস রিমেইন স্মুথ, তো এক্সকাভেশন not erosion. Long-standing cases of benign tumor, there's excavation only. Long-standing. Yes, sir. Long-standing. Any question? আর কেউ কোনো কোশ্চেন করবেন? কোশ্চেন না থাকলে বাকিটা বলে দেই। হ্যাঁ, কোশ্চেন না হলে থাকলে বাকিটা বলুন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আমরা এখানে দেখলাম যে স্ফেনোইডাল রিজ মেনিনজিওমাতে হচ্ছে ইরোশন থাকবে, ডিস্ট্রাকশন থাকবে, ইরেগুলারিটি থাকবে। এটার সাথে স্যার আমি হচ্ছে নরমাল বনি থিকেনিং যেটা মানে বনি হাইপারপ্লাসিয়া যেটা আসে সেটাকে ডিফারেনশিয়েট কিভাবে করব? বনি হাইপারপ্লাসিয়া I mean bony hyperdysplasia. Hyperdysplasia or bony tumor. Surface means smooth. Surface means smooth. Density is smooth. Surface means smooth. There is no erosion, no destruction. আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর 1 মিনিট আছে, আর কেউ কোনো কোশ্চেন করবেন? আপনাদের কোশ্চেন 1 মিনিট আছে। 1 মিনিটে আর কোনো কোশ্চেন? আছে কোনো কোশ্চেন? স্যার অস্টিওমা অফ, হ্যাঁ বলেন। বলেন। আসসালামু ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ডাক্তার সোহাগ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল। স্যার স্যার মাসাজে ফ্লোর ফ্র্যাকচার হলে মাসাজে ইন্টারাপ্টেড হয়, এটা কতদিনের ভিতরে অপারেশনটা করতে হবে? কোনটা মানে ফ্লোর ফ্র্যাকচার যে মাসেল ইন্টারাপ্ট হয়। জি স্যার, জি স্যার। within 2 weeks. উইদিন 2 weeks। ভালো, 1 মাসে কোনো অসুবিধা নেই। জি স্যার, জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। শরীর কমে গেলে চালু করুন। জি স্যার, আমাদের টাইম আর 30 সেকেন্ডের ভিতর শেষ হয়ে যাবে স্যার। স্যার ধন্যবাদ স্যার, সবাইকে ধন্যবাদ স্যার। জি স্যার, জি স্যার। আমি স্যার এরপরে স্যার আপনার সাথে আবার যোগাযোগ করে আমি আবার টাইম স্যার শিডিউলটা ম্যানেজ করব। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। সবাই আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আগামীকালকের শিডিউলটা আমি গ্রুপে দিয়ে দিব, আগামীকালকের টাইমের পাসওয়ার্ড। এখনই কি ভাই আবার কানেক্ট হওয়া যায় না স্যারের ক্লাসে শেষ করার জন্য? হ্যাঁ হ্যাঁ জি ভাই, এটা খুব ভালো হয়। এখনই আমরা আবার কানেক্ট হতে পারি না, স্যারের ক্লাসটা শেষ হোক আজকে। নেক্সট উইকে আবার একটা করলে মনে হয় বেটার হবে। নেক্সট আবার করব, আসলে নেক্সট
ওই 3টার সময় দেব, 3টার সময়। 40 মিনিটস আসলে খুবই ইনসাফিসিয়েন্ট টাইম। মানে সেকেন্ড টাইম এটা কানেক্ট হওয়া যায় না? সেকেন্ড টাইম কানেক্ট হওয়া যায় এখন শেষ হলে